শোবিজ অ্যাজ এ বিজনেস এতটাই ডিফিকাল্ট যে এখানে অনেকেই কিন্তু চেষ্টা করে, অনেকেই আসতে চায়, বাট সবাই কিন্তু খুব সাকসেসফুল হয় না। আই এম ভেরি প্যাশনেট অ্যাবাউট হোয়াট এভার আই ডু। আমি যদি একটা চাও বানাই, আই এম ভেরি প্যাশনেট অ্যাবাউট ইট। আমি যদি একটা মিনা বাজার এক্সিবিশন অর্গানাইজ করি যেখানে আমার 50 ডিজাইনার্স ফ্রম অল ওভার ইন্ডিয়া ইনক্লুডিং ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডস, আমার কতটা রেসপন্সিবিলিটি, বিকজ ইটস এ হার্ড কোর বিজনেস প্ল্যাটফর্ম। বিকজ when I came to Calcutta from my small town, I knew nobody. I didn't have a single friend. I had no relatives, nothing. The rest is a history. I think there is something, some power that works. But let me tell you, it works for some time. It's a very temporary thing. It cannot be permanent. যদি permanent হতো না, তাহলে সবাই সবকিছু ছেড়ে এটাই করতো। Yes, exactly. If you are getting into an institution called marriage, you should respect and you should then be in that institution. Hey everyone, welcome back to my channel again. I hope you all are doing great. Well, in today's video, we are going to talk about yet another trending topic and also the life, success and the struggle of the lady. Well, the person who is coming today is a lifestyle and fashion curator, entrepreneur, content creator, and the list is endless. So let's welcome our very own Lopamudra Mandal. Hi Lopadi, welcome to my channel যার নাম হচ্ছে Unrehearsed. থ্যাংক ইউ টাইম বার করার জন্য আমার এই ভিডিওতে আসার জন্য। সো আমি বেশি এদিক ওদিকের কথা না বলে আই উইল ডিরেক্টলি কাম টু দ্য কোয়েশ্চেন্স উইচ আই এম কিউরিয়াস টু আস্ক ইউ। সো ফার্স্ট অফ অল, অ্যাজ এভরিবডি পিপল নোজ ইউ অ্যাজ আ সোশ্যালাইট, সো লোকজন এটাকে অনেকে না, দে আর লাইক পিপল হু থিঙ্কস দ্যাট দিস ইজ অনলি আ প্ল্যাটফর্ম যেখানে শোবিজ হচ্ছে, only fashion, only glamour. These are the things which are we watching. But এটার মধ্যে generally কি খুব hard work করতে হয়? Like how does this work? Honestly speaking, I'll come to the reply later, but firstly, thank you so much, Isha, to having me over today for your Unrehearsed. We had been planning to do this from a little long time, but finally we could do it today. So firstly, thanks. আর এখন তোমার প্রশ্নের জবাবটা আমি দেব। See, nothing is easy in life. কোনো কিছুই লাইফে ইজি নয়। তুমি যদি একটা সকালে উঠে চাও বানাতে যাও ঘুম চোখে, সেটাও কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট। দেখে মনে হয় কি আছে, গিয়ে তো চাই বানানো, বাট সেটাও কিন্তু ডিফিকাল্ট। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম তুমি যদি কোনো কাজকে ভালোবাসো, কোনো কাজ যদি খুব প্যাশনেটলি করো, সেটা যত ডিফিকাল্ট কাজই হোক কিন্তু খুব ইজি। সো আমার ক্ষেত্রে আমি বলবো এই যে সোশ্যাল লাইফ, সোশ্যাল তুমি যেটা বললে শোবিজ অ্যাজ এ বিজনেস বলো বা অ্যাজ এ সোশ্যালাইট বলো, ডিফিকাল্ট তো ডেফিনেটলি। কারণ সাধারণ লোকরা যখন দেখে তারা ভাবে ঠিক আছে, আমরা রোজ সেজে গুজে মেকআপ করে ভালো জামা কাপড় পরে ভালো ভালো জায়গায় যাচ্ছি, ভিডিও তুলছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, চলে আসছি, পোস্ট করছি, দ্যাটস অল। বাট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি লট অফ হার্ড ওয়ার্ক। রোজ রেডি হওয়া, এভরিডে 2 ঘন্টা একটা প্রফেশনাল মেকআপ আর্টিস্টকে টাইম দেওয়া, তার আগে তোমার পুরো লুকটা ডিসাইড করা, সেগুলোকে তোমার প্রকিওর করা, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। তারপরে যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে শোবিজ অ্যাজ এ বিজনেস এতটাই ডিফিকাল্ট যে এখানে অনেকেই কিন্তু চেষ্টা করে, অনেকেই আসতে চায়, বাট সবাই কিন্তু খুব সাকসেসফুল হয় না। তো যদি খুব ইজি হতো, যেটা সবাই ভাবে যে ইজ ভেরি ইজি, দেন এভরিবডি উড হ্যাভ সাকসিড, রাইট? সবাই খুব সাংঘাতিক সাকসেসফুল হতো। বা তুমি যদি দেখো টেকনিক্যাল অর্থে দেয়ার আর ভেরি ফিউ পিপল অ্যাজ এ সোশ্যালাইট বলো, বাট ইন দ্য শো বিজনেস বলো, যারা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সাকসেসফুল, technically successful, only because it is difficult. But yes, তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করো, I had made this difficult thing easy in my life because I am very passionate about whatever I do. আমি যদি একটা চাও বানাই, I am very passionate about it. আমি যদি একটা মিনা বাজার এক্সিবিশন অর্গানাইজ করি যেখানে আমার 50 ডিজাইনার্স ফ্রম অল ওভার ইন্ডিয়া ইনক্লুডিং ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডস, আমার কতটা রেসপন্সিবিলিটি, বিকজ ইটস এ হার্ড কোর বিজনেস প্ল্যাটফর্ম। প্রথমত হচ্ছে এটাকে মানে কনসেপচুয়ালাইজ করা, এক্সিকিউট করা, কিউরেট করা, তাদেরকে আনা, তাদেরকে ঠিকঠাক ব্র্যান্ডিং দেওয়া, হাইপ দেওয়া, ঠিক প্ল্যাটফর্ম দেওয়া, এবং সর্বোপরি তাদেরকে কাস্টমার দেওয়া এবং তাদেরকে সেলস দেওয়া। You think it's easy? It isn't. But people think, oh, ঠিক আছে, হ্যাঁ, তো কি আছে? Trust me, it's very difficult, very tough. মানে especially
now since it's only 5 days left, because as you know it's on the 12th of March. From last 2 days, I personally had been working almost 18 hours a day. So gradually, I think by 12th March, I'll be probably working 24 hours, almost. You understand? And last 2 days before, prior to the exhibition, it will be, I think, completely no sleep. I'll have no sleep for 2 days at least. So, it is very difficult. তো যারা মনে করে যে শোবিজ বিজনেসটা খুব ইজি, একদমই নয়। আমার মনে হয় যে কোনো কাজই খুব ডিফিকাল্ট, বাট হ্যাঁ একটু নিজের মতো করে ওটাকে একটু ইজি করে নিতে হয়, বাট টেকনিক্যাল অর্থে ইজি হয় না, তোমাকে মেন্টালি ইজি করতে হবে। বাট টেকনিক্যালি কিন্তু ইজি হবে না, বাট মেন্টালি ইট হ্যাজ টু বি ইজি অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু মেক ইট ইজি। সো ডেফিনেটলি ইটস ডিফিকাল্ট, বাট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আই সেড, you can make it easy. আচ্ছা, কিউরেটর ওয়ার্ডটা অনেক শুনি, লাইক ইটস ভেরি ইন নাও। ক্যান ইউ জাস্ট এক্সপ্লেন ইন একটা ছোট ব্রিফ দেয়া? সেটা তো আমি পরে আসছি, আগে আমার এটা খুব ভালো লাগলো যে এখন খুব শুনি। সো আই লাভ দিস স্টেটমেন্ট, বিকজ যখন আমি কিউরেট করা শুরু করি তখন কেউ বুঝতোই না কিউরেটার মানে কি। এখনো যারা কিউরেটার মানে জানে না, তারা কিন্তু কিউরেটার। এবং তারা যে কি কিউরেট করে, গড অনলি নোজ। তুমি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করো কিউরেটার মানে কি, ওরা কিন্তু বলতে পারবে না। Anyhow, now coming to the main point, যে কিউরেটার মানে কি? কিউরেটার মানে হচ্ছে somebody who initiates and executes. Okay. And also somebody who conceptualize. Okay. So but the so-called curators, what they does is they only copies. They don't curates. They just copy. Because I think that's in. That's very in. Okay. So I'm glad that I got this concept in the City of Joy, which is being copied by everybody. Not everybody is a curator. So that's amazing. And I really don't have a problem, because I feel very proud and good for myself that a concept that I got into in this city, everybody has got inspired. Whether they can curate, not curate, that's a different point. But at least it's the thing now. Yes. Like everybody is taking as a profession. And they are thinking that Lopa di ne pehle kuch kar diya hai aur she's doing abhi bhi. Okay, so coming back to my next question, that is your pageants. You have got into Miss Kolkata, you have voted. So pageants kora, ঠিক আছে, তারপর ওটাকে মানে ওতে তো ডেফিনেটলি অনেক হার্ড ওয়ার্ক, দেয়ার শুড বি লট অফ ক্রাইটেরিয়াস যেগুলো ইউ হ্যাভ টু ফলো অ্যান্ড মেনটেন। সো টেল মি অ্যাবাউট জার্নি অফ দ্যাট। Honestly, Miss Kolkata happened way back in the year 2000. That time I was a college student and I had just come from a small town, jeta amra Banglai boli Mofosshol, knowing nothing about a cosmopolitan city, but thankfully being in a small town, I was always way ahead, so that kind of helped me. But ওই মফস্বল থেকে একটা কসমোপলিটন সিটিতে এসে কলেজ লাইফে ওই সময়, তখন দেখো এখনকার কলেজ গোয়ার্স আর আমার সময়ে কলেজ গোয়ার্স আর নট দ্য সেম, বিকজ আজ থেকে মানে ইটস 2024, সো 24 বছর আগে একটা মেয়ে মফস্বল থেকে এসে কসমোপলিটন সিটিতে একটা প্যাজেন্টে ঢুকছে, আর এখনকার ছেলে মেয়েরা সে মফস্বল থেকে আসুক বা শহরেরই হোক, তারা একটা প্যাজেন্ট করা ইজ লাইক হেল অ্যান্ড হেভেন। কারণ আমাদের সময় তো কোনো এক্সপোজারও ছিল না, কোনো ট্রেনিং ইনস্টিটিউটও ছিল না, কোনো প্ল্যাটফর্মও ছিল না, কোনো সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না, ফোন ছিল না, উই হ্যাড নাথিং। সো it was a big challenge. I was offered to participate. I somehow, kind of gathered a lot of courage. My father was against it, but I somehow, managed to participate, and yes, I was lucky enough to win. And I am glad that I did this in the year 2000, because that is where my entire life got changed. That was just the beginning. Because after winning that Miss Kolkata way back in 2000, I came in touch with people. I got into the right platform, so I got into the city, because when I came to Calcutta from my small town, I knew nobody. I didn't have a single friend. I had no relatives, nothing. The rest is a history. So yes, it was definitely difficult for me. It was more difficult for me because I had come from a small town.
without any kind of support. But I think it was God's plan, and that's how He had designed it for me. And yeah, so that was the beginning. It was very difficult, honestly speaking, because আউটসাইডারকে কেউ কখনো চান্স দেয় না, রাইট? সো আমি তো একদমই একটা আউটসাইডার ছিলাম. So naturally, I had to go through a lot of challenges. My first challenge was because my father was not supporting that I would participate in a pageant, because apparently I had come from a small town to a cosmo city to for my further studies. It was not meant to do all this, you know. That was the mentality. So naturally, my father didn't support. I didn't had any other support. I didn't know what to do. I was lost. But then somehow I gathered my courage, and yeah, rest was, of course, God was gracious, and yes. Hard work also. A lot of hard work. As I said, A, I came from a small town. B, I knew nothing. I didn't even know where to get my heels. Okay. I only knew one shop in New Market, Mams. হ্যাঁ, তার আগে কোনোদিন অত বড় স্টিলেটো পরে, you know, I was not kind of habituated. Then I didn't had anything to wear in the pageant. Even though those time the pageants were in a very small scale, still. So thankfully I was a student of fashion designing, so I kind of cutted all my old clothes, and you know, out of that I made something to wear. So that's how I kind of managed. Yeah, I used to watch Z Khubsurat when I was in my school, and I used to practice that ramp walk wearing my mother's heels, so that helped me. But yeah, it was definitely challenging, but you know, I had always been a very good learner. And আমি না সবসময় খুব রিসার্চ করতে ভালোবাসি. So everything in my life I have done so far in last 24 years is only because of my research, and yes, because I have lot of this thing to learn. You know, I'm passionate about knowing. I'm passionate about learning. I won't mind, you know, learning all of my life, basically. So yeah, it was very challenging, very difficult, but yes, kind of made it. Yes. And you still feel that you're learning? It's a process? Every day is a learning process. Every day is a learning process. And you know, I believe that you learn from everybody. I have something to learn from my maid also, probably. Yes. So, you know, I think it's miles to go for me. I wish I can do so much, but I would love to. That's great. So after winning this pageant and all, then you're entering into glamour world, etc. And now, as আগে তো generally লোকজন পেছনে কথা বলে is very common, but now there is again যেরকম একটা word আমি আগে বললাম, সেটা হচ্ছে trolling. So definitely troll তো obviously how. So how do you deal with that, and what are the things you got to know behind मतलब তোমার ব্যাপারে যেগুলো, you know, people are talking? So, you know, initially I used to get very hacked up. It used to bother me. Then my friend Neely, he one day taught me, just ignore. You are doing good for yourself. So people have a lot to talk about. If you have nothing to offer them, then they would have got nothing to talk about you. So you should feel good, and you should just ignore. So yeah, initially it was not so easy. But eventually I actually started ignoring. And আমাকে যদি কেউ কিছু লেখে, if there is a comment, মানে ট্রোলিং কেউ ফোনে করছে, নিজেদের মধ্যে করছে, that I can't help, I তো ignore. But if it is on a comment thread on my social media, I simply delete and block. I don't even bother to reply, because anyway nobody is paying my bills. I don't even know who they are. So how does it matter what they think about me, what they have to write? If that gives them any kind of satisfaction, I'm happy, because at the end of the day, I'm giving them a lot of happiness. So I'm all right. But it should not be in my thread. That's all. That's how I deal with it. I don't react, I don't fight. I am actually least bothered. In fact, আমি তোমাকে বলি, because of my this attitude, that trolling has actually come down a lot. Now I hardly get trolled. Even if I get trolled, my name will not be written, because they don't have that guts. You understand? They don't have that guts to name me or shame me. কেউ যদি indirectlyও কিছু করে, it doesn't bothers me. It is not none of my concern.
and it doesn't bothers me. So এখন না লোকে একটু থকে গেছে, because there is no reaction from me. There is no reaction, so they have nothing to do. And as I said, তুমি যদি লাইফে অল্প কিছু করো, you will get trolled. আমাদের বাড়িতে কি আমরা ট্রোল হই না? বাট আমরা কি হয়, আমরা বাড়ির লোক, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবের ট্রোলটাকে ট্রোল বলি না টেকনিক্যালি, বাট সেটাও কিন্তু এক ধরনের ট্রোলিংই। You understand? So it's all right. I think this is just part of life. The more you ignore, your life is better. And in fact, আমি তোমাকে বলি, যখন লোকে আমার সম্বন্ধে ক্রিটিসাইজ করা বন্ধ করে দেয় না, I feel very bored. I get very bored and irritated of myself. I think এটা কি হলো? মানে have I become so boring? People have nothing to talk about me. Why people are not talking shit about me? So I make sure that I give them some ingredients so that they talk. And trust me, they does. And they don't even realize that I am giving them, because the more you talk about me, the more there is negativity about me, the more I become famous. It's as simple as that. So if you want to make me famous free of cost, go ahead. I have no problem. I'll give you more ingredients. Carry on. Well, that's a very nice way to make ourselves motivated and do whatever we feel like. Because see, তুমি কত লোকের মুখ বন্ধ করবে? তোমার তো সকাল থেকে রাত অবধি you don't have time, কে কি লিখলো, কে কি বললো, you have lot of things in your own life to take care of than this trolling or comment or criticism or whatever. So the best way is to ignore, block, simple. True. And just because I don't reply, I ignore or I block, so naturally they are very demotivated. Yes. Because they're not getting any response, and that's no reaction, no response. I'm not bothered, because they does for their own pleasure, satisfaction, but they will be only satisfied when there is a reaction from the other side. When there is no reaction, it makes no sense. True. So coming to the next question, that is, we see Lopadi in a social media platform very much in all the positive and good sides. Okay. So first of all, congratulations for your marriage. Thank you. So Sheta Deklam, then Meena Bazaar, then you're going there, you're doing your nails, you're doing this makeup, all the, I think, happy things. Right. Okay. So, but we all go through the sad part or some things in our life. So, তোমারও লাইফে এরকম কিছু আছে না নেই? ঈশা, আমার মনে হয় যে টাটা আম্বানিরও লাইফে অনেক স্ট্রাগল আছে, অনেক দুঃখ কষ্ট, মানে আমাদের থেকে অনেক হয়তো কম আছে, কিন্তু অল্প হলেও নিশ্চয়ই আছে, কারণ ভগবান সেইভাবেই সবাইকে বানিয়ে। দ্যাটস ওয়াই উই আর কল হিউম্যান বিংস, উই আর নট অ্যানিমালস। কারোর কম, কারোর বেশি। সো ন্যাচারালি আমার লাইফ তো, আমি জবের থেকে কলকাতা এসেছি তবে থেকেই স্ট্রাগলিং, অ্যান্ড ট্রাস্ট মি, এভরি ডে ইজ এ স্ট্রাগল। অ্যান্ড দুঃখ কষ্ট তো নিশ্চয়ই থাকে মানুষের জীবনে, বাট আমি সেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে কেন দেখাবো? সোশ্যাল মিডিয়া শুড বি এ ভেরি হ্যাপি গো থিং। It's a platform where you are supposed to show your work, you are supposed to show happy things, good things. You should be an inspiration on social media. তুমি, আর সব থেকে বড় কথা দেখো, হার্ডলি পিপল আর ইউর ওয়েল উইশার। দেয়ার আর হার্ডলি, মানে আই মিন there are very few people who are your actual friends or well wishers. Most people are jealous and they don't want any good for you. So সেখানে তোমার দুঃখ কষ্ট বা তোমার ডিপ্রেশন তো দেখিয়ে কিছু লাভ নেই, কারণ nobody is going to feel sad about it. They will rather feel very happy. ওরা পারলে আরো কিছু করে দেয় যে তুমি আরো, তোমার কিছু খারাপ হয়। So that is the, so if you ask me, আমার জন্য আমি সবসময় আমার কাজের বাইরে আমি খুব ক্যান্ডিড ইমপ্রম্পটু পোস্টই করি, because that's how I like to be. In fact, you won't believe, আমার লাইফে এরকম অনেক দিন, অনেক সিচুয়েশন, অনেক মাস গেছে, আই হ্যাড মাই ওয়ার্স্ট টাইম, ওয়ার্স্ট ডেজ, বাট নোবডি ক্যান মেক আউট দ্যাট ফ্রম সোশ্যাল মিডিয়া, অ্যান্ড দ্যাটস দ্য ওয়ে ইটস সাপোজ টু বি। একটা কথা আছে না যে ঘরের কথা ঘরেই থাকা উচিত, তো আমার বাইরের জগৎকে আমার জানানোর দরকার কি? ইটস নট রিকোয়ার্ড। Anyway, nobody is going to help you. You have to help yourself. So what's the point? তুমি আরো লোককে অপরচুনিটি দেবে আরো কথা বলার, ইটস নট রিকোয়ার্ড। মানে তোমার একটা পার্সোনাল লাইফও আছে which is actually personal. হ্যাঁ, of course. আমি যে এত যে ট্রিপে যাচ্ছি আফটার মাই ম্যারেজ এন্ড এভরিথিং, আমি সব ছবি তো পোস্ট করি না। Of course, there are personal pictures and videos also which I don't wish to post, which are only for us.
You understand? Because personal life ki ekটু private রাখাটাও খুব important. Since our life is so public, একটু হলো একটু private রাখতে হয়। মানে at least for me, I'm talking about me, I don't know about others. কারণ তুমি যদি নিজের private লাইফটা পুরোটাই পাবলিক করে দাও, তাহলে তো প্রাইভেট লাইফ আর পাবলিক লাইফ বলে তোমার কিছু নেই, তোমার পুরোটাই তাহলে পাবলিক লাইফ। So I think, yeah, certain things should be private and some things should be public, yeah. Okay, so do you believe in this evil eye or nazar thing? Of course, আমি তো সব জায়গায় নজর যাতে না লাগে, আর আমার তো নজর প্রত্যেক দিনই মনে হয় লাগে। The moment I get up in the morning, I can feel ঠিক আছে, কেউ একটা কিছু এবার কিছু কার্স করেছে, নাহলে কিছু নজর লাগিয়েছে। And আজকাল তো তন্ত্র মন্ত্র মানে অনেক বেশি হয়ে গেছে। মানে I can't imagine that today's generation are into this. Yes, I used to hear কি আগের জেনারেশনে করতো, কারণ তখন ঠিক আছে একরকম ব্যাপার। This generation is also into this. মানে this is a news for me. So do you believe in black magic? Of course I do believe. I don't know, actually I don't know whether I believe or not, but I think there is something, some power that works. But let me tell you, it works for some time. It's a very temporary thing. It cannot be permanent. যদি permanent হতো না, তাহলে সবাই সবকিছু ছেড়ে এটাই করতো। সো হ্যাঁ, টেম্পোরারি তোমাকে হয়তো কোনো ট্রাবল দিল, কষ্ট দিল, বাট ইউ উইল কাম আউট। বিকজ দেখো, একটা কথা আছে, সবকিছুর কিন্তু মেডিসিন আছে। So that also have a remedy. You have to find out the remedy, go for it. It's a temporary thing. True. সো একটা জিনিস খুব ভালো লাগলো, তোমার সাথে যতই আমি নেগেটিভ কনভারসেশন করছি, তুমি সবকটাকে খুব পজিটিভ ভাবে নিয়ে আসছো। I'm a very positive and optimistic person, Isha, which is why একটা মফস্বল থেকে আমি যখন বহরমপুর মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় আসি, I was hardly 19 and half. Today I'll turn 44 in next 1 month. And you're saying it publicly. I'm saying it publicly. So 19.5 বছর বয়সে, আজ থেকে 24 বছর আগে একটা মেয়ে মফস্বল থেকে একটা কসমোপলিটন সিটিতে হঠাৎ করে এসে যদি আমি পজিটিভ আর অপটিমিস্টিক না হতাম, আমি তাহলে আজকে তোমার সঙ্গে এখানে বসে থাকতাম না। So being positive no matter what is very very important. As I told you, আমার most struggling days এ যখন আমার ব্যাগে 10 টাকাও ছিল, nobody on the earth could make out. You understand? So I am that a positive person. Man, if I have 10 rupees in my bag, you will still see me like this, decked up, wearing good clothes, smelling good, talking good, doing things which are good. You can never make out that I'm going through shit. So being positive is very very important. Yeah, I'm a very positive person. Touch wood. That's why negativity cannot touch me. Yes. They just cannot touch me. That's great. That's great. Okay, so recently married and তার সাথে এখন ওয়ার্ক লাইফ আর ফ্যামিলি লাইফ দুটো কি করে কোপ আপ করছো? Honestly, Isha, আমার social life and work life both has cut it down to 30%. Okay. And I'm very happy about it. I have no regrets. But that 30% is also nothing less. So yeah, I am managing and coping up with it because my husband is very supportive. So that helps me a lot. And since we both are self-made people, so I think we understand each other and we know how important it is to, how would I say? I mean, how important it is to work as much at least you need to. So we respect that space and we respect that idea, and hence I think it becomes easy. But yes, it is also not so easy because I am not habituated with this kind of setup for so many years. So all of a sudden I have got married. So naturally initially একটু আমার অসুবিধা কোনোদিন হয়নি, but initially মনে হতো আর বাবা কি করে করব এটা ওটা এটা, because obviously it's a new life, a new মানে I am going as a new member, there's a new member in my life. So সব কি করে ম্যানেজ হবে, because যা হয় বিয়ের পর সবকিছুই চেঞ্জ হয়ে যায়। But yes, আমরা দুজনে মিলে ম্যানেজ করে নিই। And as far as nightclub is concerned, nightclub PR I have left a year back when I initially met him. Because his thing was ki baki shop ঠিক আছে, when it comes to nightclub it can be like a one-day event, but you cannot do that monthly retainership because nightclub is the most toughest industry. মানে nightclub monthly retainership মানে Friday, Saturday, Sunday তো you have no
no time for family, plus বাকি উইকও তোমায় কাজ করতে হয়। So which I found very valid কি নাইট ক্লাব পিআর যদি আমি এখন মান্থলি রিটেনারশিপে নিই, it is impossible to manage. I'll not be able to do justice to myself. I'll not be able to do justice to my client. I'll not be able to do justice to my family and my husband. Yeah, true. So it makes no sense, and I have done that for so many years. So it's okay if I take a little break from there. কোনোদিন যদি আবার সুবিধে হয়, we'll see. But yes, ওই 30% কাজ করতেও হ্যাঁ, I am managing, but একটু তো ইয়ে হয়, but yeah, it's manageable. So সেটাও খুব ভালো লাগলো তোমার উত্তরটা, কি মানে যেটা actually we feel when we get married, তো সেটা নিউ you said. Yes, of course. I think we should. That's the reason you were getting married. Else, what's the point getting married? I mean, Yes, if you exactly. are getting into an institution called marriage, you should respect and you should then be in that institution. Okay, so we are almost end of this podcast. So I have made a small cue card, some questions. Okay. It is this or that. Okay. So, and as you are so much into fashion and I'm following you from so long, so it's all fashion related Okay. questions. So my first question is, glamorous look or no makeup look? I would rather prefer no makeup look because I had been doing makeup from last 24 years, almost 300 days out of 365 days. So I would actually rather prefer a no makeup look. Okay, so fashion first or comfort first? Comfort first. Yeah. Okay, so flat or heels? Earlier it was heels. Now in my mid 40s, I think flats. Okay, gloss or matte? Matte. Matte. Okay, trendy or classy? This is a very tricky question because I would rather opt for both. But if you give me a choice, again, since now I'm in my mid 40s, I would actually choose classy. Classy. Okay, and the last question: real life socializing or real life socializing? Which one? Okay. I would say real life socializing. I will explain it why. Because probably your expectation was real life socializing, but I would say real life socializing because real life socializing means it is one-to-one. Real is virtual. So I think I am still a little old school somewhere where I would love that one-to-one than being a virtual thing. Yeah. Okay, so thank you so much for answering all the questions in such a good vibe. Oh, thank you. So Thank this you so was much. all I'm glad. about the podcast. Any message for the viewers? For the viewers, yes, always be very confident, but don't be overconfident. Be comfortable, get inspired, don't copy, and stay well and healthy. And positive too. Yes. So thank you so much. This is all about Lopadi with me in a podcast. Hope you like this video. और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो do like, subscribe and share. Like, subscribe, and share. Thank you. Thank you. Bye.